Friends, today we are going to see two usages in spite of and despite. Both can be used interchangeably, that is, despite and in spite of are having same meanings. So what is their meaning? ഇങ്ങനെയായിട്ടും അങ്ങനെയായിട്ടും അതായത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നു, പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസ്പൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിട്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അത് മറികടന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു. Now let's see how are they used. She reached the goal despite all the impediments. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അവൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. She reached the goal despite all the impediments. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അവൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. Impediments means തടസ്സങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഡിസ്പൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് ചേർക്കില്ല. ഡിസ്പൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ യൂസേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ഓഫ്. ബട്ട് ഇൻ സ്പൈറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് അക്കംപനീഡ് ബൈ ഓഫ്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഡിസ്പൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ സോ മെനി പീപ്പിൾ. യെസ്, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. Now let's see another sentence with despite. Let's reconstruct the sentence with in spite of. She reached the goal in spite of all the impediments. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അവൾ അവളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. She reached the goal in spite of all the impediments. She reached the goal in spite of all the impediments. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അവൾ അവളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. Okay, so that's the meaning. So what is the difference between in spite and despite? Sorry, in spite of and despite. Despite is more formal. ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡെസ്പൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ദേ എൻജോയ്ഡ് ദ റൈഡ് in spite different words are in spite of the bad weather. They enjoyed the ride in spite of the bad weather. അവരുടെ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര. റൈഡ് മീൻസ് യാത്ര നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു. ബാഡ് വെതർ മോശം കാലാവസ്ഥ. ഈ വെതറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. WEATHER. Now let's move on. They enjoyed the ride despite the bad weather. They enjoyed the ride despite the bad weather. Now let's make a different sentence. The river overflew. The river overflowed despite building a large barrier. ഒരു വലിയ മതിൽ. ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുക, നിർമ്മിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ റിവർ ഓവർഫ്ലോഡ് അല്ലേ, കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. അത് ഒരു വലിയ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടും നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ യൂസേജസിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് സെയിം സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യാം. ദ റിവർ ഓവർഫ്ലോഡ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എ ലാർജ് ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എ ലാർജ് വോൾ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം.
Now let's see another sentence. The minister continued the speech. The minister continued the speech in spite of the protest. In spite of the protest. പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അല്ലേ. പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഷേധം, എതിർപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം തുടർന്നു. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ്. ഇനി അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദ മിനിസ്റ്റർ continued the speech. Continued the speech despite the protest. Despite the protest. So the minister continued the speech despite the protest. The minister continued the speech in spite of the protest. The minister continued the speech despite the protest. So that's it. So please be careful. In spite of and despite, they are two different usages with same meanings. In spite of, despite. So thank you.